guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical vlogger kasi hindi ko na masabing beauty dahil hindi na masyado ng makeup tutorials. Anyway, it's been a long time since I did a fashion video and I'm so excited to share with you yung ating video today. So, for today's video, we are recreating influencer outfits. Yes, naging series ko siya dati sa aking channel and I'm bringing it back because na-miss ko talaga gumawa ng mga fashion videos. Okay, so wag na natin pahabain itong vlog na to. Let's get started! A lot of the influencers na pinipili ko for this series is yung mga fashion influencers. Some of these influencers are recognized sa top 50 fashion influencers. It means marami sa kanila ang may gusto ng kanilang mga fashion looks na mga outfits. And most of them kasi sila yung regular size. Paano ba natin gagawing pang plus size ang mga outfits na ito? So, if you want to see kung paano ba natin gagawing pang plus size ang mga influencer outfits na ito, please keep on watching! Sa ating video na to, of course, lahat ng damit na ito ay galing sa HelenOnFleek. So yan, HOFPLUS, HelenOnFleek.com at HelenOnFleek. I-follow nyo kami dyan for your plus size clothing. O, divine. So for reference, ako po ay size XL. Ang height ko po ay 5 flat. So mag-start muna tayo. Syempre, it's your girl, Mimi. Yeah. Oh, yeah. O, diba? Nakuha ko ba yung intro? Comment below. Yung mga outfits na pinili ko is something na makikita natin sa Instagram nila. Okay. So, for the first outfit, so si Mimi ang kinuha na natin ng inspiration. In this look, she's wearing a blazer and pants na matchy, cut from the same fabric, and designer shoes, and of course, bag, and naka-cap. Kasi ako, hindi talaga ako nagka-cap na person. Parang hindi ko talaga siya carry. Ikaw, do you? So, nagsuot lang tayo ng khaki na blazer top and pants. Nawala sa isip ko na brown pala yung panloob niya, pero white yung nasuot ko. So ito, pwede nyo gamitin tong tank top na to sa loob. Yung shoes ko din na ginamit for this video is white sneakers. Kaya mas gusto ko na white na lang din yung ginamit ko pang loob. Pero nagpapalusot lang ako, hindi ko talaga natandaan na brown pala yung pang loob niya. Let's move on. So ano masasabi nyo sa look na to? Comment down below. Next outfit. I really love this influencer. Kasi parang super trendy lagi ng looks niya. And ang galing, siguro creative talaga yung mind niya. Napupull off talaga niya yung mga outfits. And lalo na sa makeup look, sobrang I love her talaga. So next outfit natin is Tony Sia. So for Tony Sia, in this look, she's wearing, feeling ko onesie to eh. Or hindi ko sure, na super seamless kasi nung damit niya. Para siyang onesie na bodysuit. Tapos yung top niya is tank top. Tapos flared na pants. Tapos naka-sneakers lang siya. So very parang model of duty yung look niya. And ako kasi, hindi ako masyadong fan ng full bodysuit na from pants to top. Hindi ako masyadong fan ng head to toe ay bodysuit. So, pag ganitong peg, gusto ko magpasuot ako ng pants and top. Kasi yung pants, at least iba, may enclosure siya sa waist, so may waistband siya. Mas nakaka-emphasize siya ng curves natin. And body hugging na tank top. So, for this look, I use bare suit na black. Super fitted. Ang ganda talaga nitong bare suit, guys, kasi super in-emphasize niya yung curves. Tapos, smooth siya sa body and super lightweight nito. Kahit everyday niya siya gamitin, wala kayong problema. Kasi para lang kayo nagsusuot ng tight na tank top, ganung level. Super comfy niya. So, I wore this bare suit with my pants na flared din siya para ma-achieve yung look ni Tony. And kasi yung sneakers nandito is black and white. Para siyang dad sneakers, pero wala ako nun. So, ginamit ko lang yung shoe sneaker na. Pahiram ako, be. Gumamit lang ako ng black and white na sneakers. Actually, hindi ako masyadong sneakers girl. Feeling ko hindi talaga siya bagay sa akin. Isa lang talaga yung super dalas kong sinusuot, yung Yeezy na white. Super comfy niya, ganyan. Okay, syempre hindi mawawala. Shoulder bag, yan. Yung mga klikili bag. Super cute. I love the look. Next
outfit. Oh my gosh! Miss Universe 2023. I'm so happy for her na she's finally reaching her dreams toward the crown. I'm really proud of Angelique Manto kasi may mga sinasalihan ako mga pageant na Facebook group. Bukod sa skills niya and her overall look, laging pinapansin na maganda talaga yung styling niya. And I totally agree. Super modern Filipina yung approach niya pagdating sa mga styling niya ng damit. And that's why, medyo nababad ako sa IG niya. I saw this look. Gusto ko suotin yan. I really love it. So in this look, para siyang naka swimsuit na top and drawstring pants. For this look, meron din tayo niyan, of course. So in our Half Plus Swim, ay meron din tayong ganitong swimsuit na two-way kasi siya pwede suotin. Pwede mo siyang suotin ng katulad ng nasa photo ni Angelique or pwede siyang metallic. Kasi ayan, pwede mo siya i-style two ways. Perfect na perfect itong black swimsuit natin for this look. And I just paired it with my favorite na flared pants na black para super achieve yung look ni Angelique dito. Actually, mahilig talaga siya sa mga black outfits. Yung mga black outfits, make it or break it, either super boring or super wow. Kasi syempre, black nga siya eh, diba? Walang ibang elements. I love how she styles her black outfits kasi talagang merong star quality effect. So yan, I love it, Angelique. Itong outfit na to, I would probably wear it pag may mga dinner sa beach or night out, ganyan. Pero syempre, dapat protected yung ating babies dito sa taas kasi medyo prone siya, kaya dapat medyo careful ka whenever you wear this on a night out. Kaya perfect talaga na kunyari pang beach siya, ganun. Ito naman para sa mga Gen Z girls. This next influencer, bata pa siya ha, pero very visionary din siya pagdating sa mga outfits niya and I love her for it. So next is Ashley Garcia. Talagang isa sa mga Gen Z aesthetic queens. So in this outfit, she is wearing a striped top with white shorts. So to style it for plus size, kasi medyo mid-rib yung sa kanya dito. Actually, parang bikini top nga siya. We can wear itong swimsuit na stripes na meron din kami. Medyo mababa lang siya sa neckline. If hindi kayo masyadong comfortable with that, that's okay. We can also always replace it with another top. So yung pwede kong next na i-recommend sa inyo is this plaid na top. Ano siya, hindi siya kasing stripes katulad nung suot ni Ashley. It gives the same parang silhouette na crop top siya, tapos parang very sexy din kasi medyo maluwag siya sa ilalim, so it gives a very low neckline siya. And very cute din siya kasi may ribbon siya sa gilid. And matchy with the super simple na white shorts with pockets din para syempre madaling gumalaw. Ganun. Next influencer, isa siya sa pinakamatagal na vloggers pala. Pina-follow ko na siya. Vlogger pa lang siya. Pina-follow ko na siya. And I really love her styling, especially right now na pag pinapansin ko yung mga outfits niya, she's very colorful, very printed forward, ganyan. And always with her signature bucket hat. So next influencer is Lauren Uy. Okay. So for this outfit, she's wearing a light blue top na merong blue swimsuit siguro to and then denim skirt and of course her bucket hat. So kung mapapansin nyo, dito sa outfit niya actually, she has 3 shades of blue. So yung top niya is parang sky blue katulad nitong outfit ko. Sa loob niya is parang baby blue. Skirt niya is denim. For this outfit, I just went ahead with 2 colors ng blue kasi wala akong ganitong denim skirt. And so I just wore this blue top to my shorts. Meron akong blue na swimsuit na darker shades. Achieve pa rin yung different hues of blue. And then of course, I finished the look with a bucket hat na neutral color para it just goes well with the whole outfit. And last on our list para sa mga influencers natin is Miss Chris Uy. Ayan. So talaga namang ano sila ang wifey and hobby goals. Family goals nga naman talaga sila. Super nakaka-GV yung content nila, especially pagkasama na yung mga kids. For this look, she's wearing this beautiful midi dress na may ribbon sa gitna. And then, super fresh nung color ng kanyang dress. Actually, wala akong ganito kahabang midi dress. But, I have a mini dress na ganito rin. Na tube siya, tapos, and then balloon siya. Pero, so actually, itong dress na suot ko dito is hindi talaga kasama yung ribbon. I just got it from one of our shorts din sa Half Plus. So, tinali ko lang siya para magkaroon din ako ng waist. Ayan. So, syempre, hindi ko naman nakita yung reference photo. Ay, nailagay ko po sa likod ang ribbon.
But you get the idea. I'll just show you the ribbon. Personally, I like wearing mini instead of midis kasi sa ating plus size, since maliit ako, tapos plump pa ako. So, pag nagsusuot ako ng mid, mas mukha akong maliit. I would rather go all the way maxi, tapos magsusuot ako ng heels or mini para proportionate siya sa body ko. Kaya, kung gagayahin ko talaga yung look niya, I will wear a shorter kind of dress for this. So ayan, sana na-enjoy nyo ang pag-recreate natin ng mga influencers outfit for plus size women. Super na-enjoy ko rin yung mga ganito. So kung meron kayong mga requested na influencers, celebrities, let me know in the comments below, or meron kayong exact photo na gusto nating gayahin, you can post it on your Instagram stories and tag me at HelenOnFleek. Lagay nyo lang doon kung ano yung gusto nyong gawing outfit. Ganun! And kung meron ba kayong mga video requests, guys, just comment it down below. And I really miss doing this kinds of fashion videos, and I hope you enjoyed this. So yeah, this is it for today's video, and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and TikTok at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys next time. Bye! Bye! Comment below!